What we saw last week, ce qu'on a vu la semaine dernière, c'est que tout est dans le titre. Everything is in the title. Once we understand what is behind the title, une fois qu'on a compris ce qu'il y a derrière le titre, we can easily navigate inside of all the chapter, all the text. On peut facilement naviguer à l'intérieur de tous les chapitres et tous les textes. Because this book is not easy when you read it randomly like this. C'est un livre qui n'est pas simple quand on le lit de manière hasardeuse. We can find that it's very hard, and even we can find that it's against the woman. On peut penser qu'il est très, très dur, et même qu'il est contre la féminité, contre les femmes. But we're going to try to understand what he's not saying, because he wants you to study that with a lot of wisdom. On va essayer de comprendre ce qu'il ne dit pas, parce qu'il veut que tu dises ça avec beaucoup de chokhmah. So, last week, basically, we saw the secret of why we call it chouké. Pourquoi il s'appelle chouké? En résumé, regardez le passage dernier, mais c'est pour dire que c'est lié au chok. Basically, it's to say that it's connected to the chok, the highest level of the mitzvot. Not the mishpatim, not the mitzvot, not mishpat, but chouké. Why nashim? Pourquoi nashim? And why not geveret? Why not chava? Why not isha? Because we are dealing here with the aspect of connected to Enosh, and the Enosh will give us the aspect of Anashim, and the aspect of Nashim. Donc, tout ça, c'était juste ce qu'on a vu la semaine dernière. We did it slowly, slowly, because I want us to do it together. On l'a fait doucement parce que je veux qu'on fasse ensemble. And this is what we saw. And the purpose of all this work we're building slowly, slowly, is to be able to write a perouche on this book. Parce qu'en fait, ce qu'on fait, c'est pas juste étudier, c'est qu'on fait un atelier pour qu'à la fin, on puisse faire un commentaire de ce livre-là. Ce commentaire-là, il sera réalisé par le Beth Midrash, mais parce que vous allez aussi y apporter votre compréhension, votre vision, votre application de ce que ces problèmes-là qu'on va soulever veulent dire aujourd'hui. Why we want to do the perouche de Agaot from the Beth Midrash with your analysis, your understanding, and your vision according to what we will see here and what are all these problems actually now in our century, our generation, because we want to do a tool that every single woman of the people will be able to use and to find herself inside. On veut faire un outil que chaque femme puisse utiliser et qu'elle se retrouve et qu'elle se reconnaisse dedans. So the last weekly mood was not hard, but it was intense, because when you start, you don't know where you're going. It's always intense. Donc le cours la semaine dernière était plus intense parce qu'on a commencé quelque chose, on ne savait pas où on allait. Now that we know what are the objectives, you will see it will be more easier to build. But before we continue, I just want to read some pages of the Ben Ish Chai, and after we will start to explain and to get some point that I think it's the must to be able to build a good agar. On va d'abord lire quelques pages, et après, je vais avancer avec vous sur certaines explications dans la partie du Limoud que je pense être essentielles pour pouvoir construire une bonne agar. Who can read easily in Hebrew? Yeah. Wait. You have the book in Hebrew? Daf Dalet. No, we are in the last paragraph. On the last part. Yeah, it won't. So give me a few seconds, just send the picture in the group of the people who are online. Is someone that has the English version? Quelqu'un a la version anglaise?
La photo. No, juste quelqu'un lise à haute voix. I want someone to read in the English version in the loud voice after her, like this is translated. And I will try to say something in French at the same time. So, je partage l'écran. C'est parti. In Arabic, you can read. התבונן הילד בערך השעה ושאל מי אביו, מה יותר חזק, מוסר האם או מוסר האב? תשיבו, מוסר האב בדעת ובשלמות, ומוסר האם בריאות. אמר הילד, תשובת שאלתי מובנת, היות וידוע אצל כולם מוסר הנביא, משה אדוננו, בתורה אשר מסרה לאבותינו. לא רק בהבנה מסרה, אלא גם בראייה ובשמיעה. היות וכל בני ישראל, אנשים ונשים, ראו ושמעו דברי השם, להר סיני, צפופים ואמר להם. בני ישראל היו יהודים, משה שליחי שליח לכם מאצלי, ילמדכם את מצוותיי וחוקותיי ופקודותיי ועזותיי, כל מה שיאמר לכם לשמי. אלה הם דבריי, דבריי, דבריי. היוצא מזה כי הנביא משה אדוננו, והתורה אשר מסרה לאבותינו, ראיותה ברורות במראה עינינו ושמיעת אוזנינו. המובן מזה כי התורה קדמה מוסרה ומוסר האם וילדה, ולכן התורה אם נקראת אותה. כמה אהב בשמחת הלב ומסר לילד את השעון והששון במתנה. Okay. Can you get it in English, please, Nahava? We are in the story about the child asking to his father, from who do we receive wisdom? From the father, from the mother. So it was, like I said, Chochma Bina, and dad asking, who's going to build me? Why the story is interesting? Because all the sage of Sod, the sage of Gemara, they said that the dad of the women is very frivolous, very kala. Pour moi, c'est intéressant parce qu'on te dit, dans les sages de la Torah, que ce soit dans la Gemara, dans le Sod, on dit que les femmes, elles ont un date calme. Meaning that the date is not built yet. It will be all our challenge and all the challenge of this book to know how we can build it. So in English, please, Rabbi Nava. The son pondered the question for approximately an hour, and then asked his father, Daddy, which is more powerful, rebuke from one's mother or from one's father? Rebuke from the father is wiser and therefore more perfect than the mother's, my son. On the other hand, the mother's rebuke is more practical than the father's, since it's based on her personal experiences and observations. If so, then the answer to my question is self-evident, explained the boy exuberantly. Moshe Rabbeinu did not transmit the Torah solely on an intellectual level. They also experienced the event. For the entire Jewish people saw the reception of the Torah and heard the voice of God at Mount Sinai. Pronounce, know that Moshe is my messenger. He will teach you my mitzvot. Everything he tells you in my name, those words are my will, word for word. So you see, Daddy, we receive the Torah with the irrevocable belief that it is God's will. And that's why the Torah is more like the wisdom a child learns from his mother. Or, as you yourself have told me, a mother's wisdom is based on personal experience. This, then, is the reason why my teacher taught me, regard the Torah as your mother. Regard the Torah as your mother. Needless to say, the child received the promised watch and golden chain. So, en résumé, il dit quoi? L'enfant part avec une logique. Il dit que le moussard que le papa il donne, il est fait avec un shlemut. Et que le moussard que la mère elle donne, il est fait, il est bébriout, c'est-à-dire qu'il est salvateur. Il y a quelque chose qui va bien dans comment c'est fait. Il explique que ce moussard-là, que cette connaissance-là, que la dimension de la chorma, pas les transmise à Moshe, était pour tout le monde. Mais que dans la manière où la mère la donne, c'est ce qui permet de dire que c'est un peu plus logique de nommer la maman parce que la Torah serait liée à la dimension mère. Moi, j'ai rien compris. What do you understand? You can tell me in one word or two, what do you understand here?
So what the answer? From who the wisdom will be built? From the father or from the mother? What is the best? The mother side or the father side? We have 10 lines. It should be logical, right? On a dit, ça devrait être logique. Alors, c'est quoi votre analyse? What do you understand? Moi, j'ai pas compris. Moi, j'ai pas compris. Je comprends juste ce qui est écrit. Je ne vais même pas, en fait, analyser, juste comprendre ce qui est écrit. If it's obvious for you, for me, it's not obvious. I don't understand a single word you have said. Do you understand something? Vous avez compris quelque chose, vous? You want to show you why I don't understand anything? Look in Hebrew. When I yelled, the Yeled was basically, he was thinking, il réfléchissait. Michal et Aviv, et devant son père. Mao yoter chazak. Moussar ha'em ou Moussar ha'av. So he's asking what is the more powerful. Et donc, c'est quoi le plus puissant? Le moussar du père ou le moussar de la mère? Okay, it's more about moussar now. I thought it was about wisdom last week. Now it changed. Now it change. So why do you change? Quand tu changes? Wisdom is moussar? Yes. Moussar avicha, Torah timecha. So there's no wisdom without moussar. That's why he's now focused on moussar. En fait, c'est quoi? Il dit, est-ce que le moussar, c'est de la sagesse? Oui, la sagesse, c'est le moussar. C'est pour ça qu'on dit, tu reçois le moussar de ton papa et la Torah de ta mère. Mais look what he said. Eshivu, il lui répond. So the father answered to him. Le père lui répond. Moussar ha'av, bedat ou bishlemut. Ah, I have something I like here. I have the dat. Right. Là, je vois le dat ici. My purpose is to know how to build the dat because datan chenashim kala. Mon but, c'est de savoir comment construire le dat parce que le dat des familles est léger. So here I have the dat. He said the Musa, the father, is more about the dat. And it's perfect, b'shlemut. Après, il dit, Musa ha'em briut. So what does it mean? C'est-à-dire quoi? Musa ha'em briut. What is the translation in English? Musa ha'em briut. Youth is health. I was curious to know how they translated it. Oh, here. Yeah. Oh, it's translated. It's more practical than the fathers. Oh, you see? We say briut, This is Elfi, let's say practical. one sensation. You see how you make balagan by translating books without concept? C'est Barry, c'est plus Barry, it's more Barry. He never said that it's not worthy. He said it's two different perspectives. C'est deux perspectives différentes. C'est Barry. אמר לילד, תשובת שאלתי מובנת, היות ידוע אצל כולם מוסר הנביא משה אדוננו בתורה, אשר מסרה לאבותינו, לא רק בהבנאה מסרה, אלא גם בבריאות. So he said, you know what? There's nothing to do, there's no fight, il n'y a pas de combat. What we received in the Har Sinai by Moshe was full of masculine dimension, meaning Musar, and full of Briut. So it's both of them, c'est les deux. Il n'y a pas de marloquette, comme elle a dit Sarah, mais il faut le prouver. Parce que dans le texte, c'était pas clair. There's no marloquette like said Sarah, but we have to prove it. He said, look, when Moshe received, he gave to us the Torah with the two aspects. Musar to the fathers, and also with Briut, avec un côté Elfi, avec un côté qui est salvateur. Yot shekol bene Israël anashim venashim. Oh, so now I say, you see, it's for everybody. So people say Torah is for men. What do you say to the Ben Israel? You're wrong. Look, ils disent, Torah c'est une affaire d'homme. It's only a men business. He say, look, it's for anashim and nashim. C'est pour les deux. Look. ראוי ושמוע דברי השם על הר סיני.
צפופים, ואמר להם, בני ישראל היו יודעים, משה שלחו שליח לכם ויצילו, ילמדכם מצוותיי, חוקותיי, פקודותיי ועזרתיי, כל מה שיאמר לכם בשמי, אליהם דבריי, דבריי, דבריי. Why you see three things? You say it 3 times. Pourquoi tu dis ça 3 fois? Just to tell you that we are dealing with here the aspect of shlimut, to be complete. On gère ici une dimension de complétude. Mais comment? We're going to see. Just to finish this part after we start to study and we'll go back after in this text. Donc, on va voir la deuxième partie de ce paragraphe. Après, il dit Ayotse mise ki anavi Moshe Adonenu ve'atorah asher masra lavotenu re'uya berura b'mare enenu b'shmiyat oznenu. C'est everything we see from him de lui. C'est clear, c'est clair. To our eyes and our ears, à nos yeux et à nos oreilles. To who? Men and women, Nashim and Anashim and Nashim. Anashim and Nashim, les femmes et les hommes. Amouvan mise, qui a Torah yidme, Moussara, les Moussar à M, l'Iledea. Velachen a Torah, hem nikraota. Kam ahav besimcha besimchat halev umasar hayiled et hashav. So what the father is happy? You're happy that your son told you that the Torah is from your wife. The wisdom is from your wife. Pourquoi elle est heureux? T'es heureux quand on te dit que c'est pas toi qui construis la sagesse. No. He said that the Torah is not divided. La Torah n'est pas divisée. When I say Torah, we have the both. On a les deux. La dimension Av et M. La dimension père et femme et mère. But why do we call the Torah Hem? Why do we call the Torah Hem according to the text? Pourquoi on appelle la Torah la maman selon le texte? Est-ce que quoi? Elle a vu? Ah, ce qu'il dit. Dis-moi si c'est ce que tu traduis comme moi. Amouvan misé. Qui a Torah, Yidme, Moussara, les Moussar à M, Liladea. So il dit quoi? Why do we say Torah it's the mother? Because the way the Torah is talking is exactly the relationship we'll have between a mother and her daughter. Why do we change? Oh, change. Sorry, I'm not a mother, I'm not a daughter. And why should I be happy at the end? This is what we're going to try to build now. It's going to construire maintenant. What's happened? Our purpose today is to understand why the dad of the woman is Can. And why the Moussar of the mother to the daughter is the example by excellence. Pourquoi le Moussar de la mère vers la fille, c'est l'exemple par excellence. Last week we saw that Nashim, why Nashim? Because the dimension behind this book is to fight against the two brains which mix up with the woman. On a vu la semaine dernière pourquoi on appelait ça Nashim, parce que le but de ce livre, c'est de s'attaquer aux deux mochim qui, entre guillemets, qui affaiblissent la force rouchanique de la femme, which bring down the spiritual power of the woman. That brains, they are called Shte Nashim Zonot. Remember? Vous vous souvenez? All of them, c'est qui ces Nashim? They are, first of all, the Chochmah and the Bina of Bria et Tira Asia. They are Naama and Agrat, two mothers of the demons.
And both of them, let's say they become one entity. It says he's saying to us, Ben Ishrael, by choosing that title, because you know that when you will see Nashim, you think about the two Nashim. Il sait que quand tu vas voir Nashim, tu vas penser au propos de deux Nashim. Ou avec Naama and Agrat. Naama, she was the wife of Noah. Agrat was who? Who remember? Qui c'était Agrat? Qui se souvient? Il avait une relation avec Shlomo, quoi. C'est pas celle qui est partie avec le frère. Avec son frère, We're gonna see. You have to remember. On va voir ça. On va voir si vous vous souvenez. So let's consider this like one thing. Considérons ça comme une seule et même chose. Meaning they mix up with the date of the ladies, with the woman. C'est à cause d'eux que le date ne se construit pas facilement. C'est à cause d'eux que le date il est calme. But actually, we saw that like we are four mother in the Gdusha, comme on a 4 mères dans la Gdusha, there was also 4 mother in the Klippa. On a also 4 mères dans la Klippa. So let's try to make an order. According to you, the 4 mother, it's Lamed Yud, Naama, Agrat, Machala, right? According to you, if I had to make an order, who will be the number 1, number 2, number 3, number 4? Si je devais faire un ordre entre les 4, qui serait numéro 1, 2 ou 3? Okay, let's say number 1, Lamed. Number 2. Naama. Why? She gave birth to all humanity, basically. And she was there before. She's the connection between that world and this world. I agree. Number 3. Well, verse and the next to I would say Agrat. Number 4, so you say Machala. Take the Zohar that you have in the middle. Put some Zohar here. Where the Zohar? I have the Zohar. You put the Zohar, you mean the Zohar middle. I'll send the picture in the book. Hein? Les Bereshit sont tous terminés. Zohar Bereshit. Definitely. Vous avez reçu la photo? Did you receive the picture? You get it? It's good? See the first picture? Regardez la première photo. Où ça commence? Yeah, it's written on here. Definitely. Donc ici, second paragraph, Rabbi Chia. Rabbi Chia, je vais lire en hébreu. I will read in Hebrew. Amar Rabbi Chia. Ma katuv ve'achot Tubal Cain Naama. It is written that the sister of Tubal Cain is Naama. La sœur de Tubal Cain is Naama. Ma kara kan she'akatuv amar sheshema Naama. Why do you bring her name? Pourquoi tu amènes son nom? Rabbi Chia is study the Zohar, you will appreciate the tzaddik. Il dit, why you put his name? Pourquoi tu mets son nom? He said, Ela mishum shetahu bnei adam achareya ve'afilu ruchot ve'shedim. He said, because all the men and the entities, they fall because of her or after her. Ils sont tous tombés à cause d'elle. Les hommes et les esprits. Rabbi Yitzhak Amar, Rabbi Yitzhak said, Otam bnei Elohim, Azav ve'Azael, ta'u achareya. So say, who are them exactly? All the men, but also the bnei Elohim, the 2 angels, Azav ve'Azael. Ils sont tombés. Rabbi Shimon,
Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit quoi? Amar. Imam Shel Hashedim. She's the mother of the demons. C'est la mère des démons. Nah, my wife of Noah, you talk about her like that. La femme de Noah parlait d'elle comme ça. The mother of Ham, Yafet, and Shem. This is the power of the Emet. The Emet is not here to be judgmental. It's here to talk about facts. Like this, we build the good tools. C'est ça la force du Emet. C'est pas d'être heureux, c'est pas de juger. C'est de dire des faits pour pouvoir construire le bon outil. Il says, Aïta'a, Beshiatsa'a, Mitzat Cain. She came from the side of Cain. Cain. Ve'i, It Manta'a al Alayla. C'est donc c'est Laïla. He said, she is connected, elle est liée d'une certaine manière to la médium du site de bracket, où est les parenthèses. Il dit, Be askacha shel tinokot, when it comes about the shalom, killing babies before they achieve the 40 days, avant que leur 40 jours. Amar lo Rabbi Abba c'est Are, Amar Mar, Shei, It Manta'a, le Tzachek Bene Adam. Amar le Kar Uvadai, Sharei, Ba, Umetzacheket, Baem Bene Adam. ולפעמים מולידה רוחות בעולם מהם, ועד עכשיו היא עומדת לצחק מבני אדם. C'est not only she gets the babies, pas seulement avec les enfants, mais aussi elle vient pour jouer avec les hommes. She came to play with the men. Hein? Je sais pourquoi je dis jouer. This is no. Yeah, to play. J'ai toujours entendu que c'était la nuit qui faisait ça. Il y a pas de problème. Il y en a 3 autres qui font ça aussi. Also, les tzachek. Why I use the word play? Because it's talking about the aspect of sexuality, but also sexuality. Why? Abimelech was in his window and he saw Yitzchak, let's tzachek with Rivka. What did you saw? Qu'est-ce que t'as vu? How do you understand from that game that they are husband and wife? Comment tu comprends ce jeu qu'ils sont mariés et femmes? See? Amar lo Rabbi Abba, il sait, Are em metim kebnei Adam, who everybody who plays with her or because of her, they are metim, they all died, they're morts. Ma'atam I omedet ad arshav, what does it mean till now she's acting? C'est-à-dire quoi elle est maintenant? Elle est jusqu'à maintenant. Amar lo karze. Aval, c'est because it's like this. Rabbi Shimon don't want to explain. See, it's like this. Aval la medyud, ve'naama ve'agrat bat machala. So you see, he said, look, there are 4. Il y en a 4. La medyud, naama, agrat, bat machala. So I'll help you to go fast. You have la medyud, naama, machala, because agrat is the daughter of machala. This is the order. C'est l'ordre. Wait, when you say Lamed, you're talking about Adam's first wife. Yeah. He said, here's the order. Bat machala. שיצא מהצד שלהם. כולן קיימות. He said they are all alive and standing and acting till today. On va y arriver. On va essayer de construire ça. Comment ça se fait qu'on peut dire ça? Comment on peut affirmer ça? We're going to work to see are they acting. I mean, so I just ask through the women. I say no. You have to prove it. So we're going to build it slowly. Donc il dit, Ad שיבאר הקדוש ברוך הוא רוח הטומאה מן העולם, שכתוב ואת רוח הטומאה העבירה מן הארץ. They will be acting till the day when Mashiach will come and Hashem will remove all the ruach from purity from the eretz, jusqu'à ce qu'il envoie tout de la terre. Amar Rabbi Shimon, Oy lahem, woe to them. Rabbi Shimon dit, malheur à eux. Les otam bnei Adam shelo yodim, all about the ben Adam, the men who don't know about this secret.
C'est malheur à vous, les hommes qui ne savaient pas cela. Why? Because if you don't know, you cannot be happy like this father here. Que si tu ne sais pas ça, comment tu peux être heureux comme ce père-là? Look, quel Rabbi Monachet. No, this one has a question. How did Noah marry Nam? Because the Nama of the flood, so the same Nama went out. La Nama qui était la femme de Noah, celle qui était dans le bateau avec eux, il s'est passé quelque chose là-bas qui fait que celle qui en est sortie, c'était pas c'est la même personne, mais les intentions n'étaient pas les mêmes. Donc Elle a changé. en mal dans. Ouais. Bon, c'était censé les protéger Là, il y a eu un maudit Canaan, un lion qui a estropié Noir, Naama qui est devenu la mère de renard, les relations entre les animaux, c'était pas si protectrice. Mais on va essayer de comprendre tout ça, comment ça se fait. Let's see how it's free. Tu leur dis, they don't know. משגיחים ולאו מסתלקים בכולן האטומים, שלאו יודעים כמה מלא העולם מבריות משונות שלאו נראות ומדברים נסתרים. So say, all these men who don't know that the world is full of things which are not seen, cannot be seen, and cannot be understood. Who are them? Them. It means that you can check. It's like Rabbi Shimon. You can check, you will not find them. So I don't understand. Why you talk about that? Je comprends pas. Si je veux pas les trouver, l'onira, tu peux pas les trouver. You're trapped. Look, we can the solution. The solution. שאיל מלאה ניתנה רשות לעין לראות. ייתנו בני אדם יכולים להתקיים בעולם. They say just pray that you can receive the issue, the authorization from Shammai that your eyes will see. Like this, you can stand and live in this world. Prie que tu puisses avoir un œil qui voit. Comme ça, tu pourras résister. And we finish the Zohar. So let me help you. We know that Hashem created everything. C'est Hashem a créé tout. Le bien et le mal. The good and the bad. So if in the holiness I have Yud, K, Vav, K, also in the other side I will have Yud, K, Vav, K. You can let if you are following. Yud, K, Vav, K. What does it mean? It said, because she's the first one, la Medjid will be Yod. Comme c'est la première, la Medjid va être Yud. Naama, elle va être le He. Machalat, Vav, Agrat, He. Once I have this, now we can see. Une fois qu'on a ça, là, je peux voir. Comment? Ça shoot. C'est très simple. La première combinaison. This will help you to go faster. This will build 4 kinds of behaviors. Ces choses-là vont construire 4 niveaux de comportement. Like we are for men. Don't think that we are targeting women. We are also targeting the feminine aspect of the men. So, what's happened? Lamed Yud, which character do you think? It's simple. Lamed Yud, she is the aspect of being rebellious. Rebellion. How do you write it, rebellious in English? Yeah? Yes, this? E-O-U-S. E-O-U-S. Lamed Yud. What is that? There is an inner aspect in the feminine dimension. Il y a un aspect intérieur de la dimension féminine, c'est la rébellion.
not to accept the established order, de ne pas accepter l'ordre établi. How do I see that it's also concerning men? Because when you are a man, the harder thing is to accept to have a rabbi on your head. C'est quand tu es un homme, l'aspect le plus dur, c'est qu'il y a un rabbin qui te dise, do that. And when you work on yourself, you find that rabbi, you have said, you are a man or not? Don't do what your rabbi is saying. C'est ça. C'est-à-dire que l'homme, il va se travailler pour laisser sa partie féminine accepter la dimension de ne pas se réveiller, d'écouter et de considérer qu'il a un mot qu'il faut qu'il attende. Et il va avoir une épouse qui va dire non, t'as un guévert, ne te laisse pas marcher dessus. This is the way you will see that youth. I'm going fast because if we have to justify this, I have to bring 7 books. So if you have questions, send me, I will answer to you and send you the references. C'est quoi? Il dit, ça c'est la rébellion. That's why the sage said, there is a whole work, kama alachot, we do to try to see if the women, they are not submitted. No, they are no more rebellious. Elles sont plus rebelles. The problem is not to bring her to stay here. No, this is not that. You can be who you are, say what you want, and do what you want. But how do you do it? Do we do it with the purpose of Shalom Bait? Or do you do it because I'm the master? This is all the different way also in the masculine side how we study. C'est aussi la manière qu'on étudie dans les limoud réguliers. À chaque fois qu'on voit une marloquette, on doit trouver la voie médiale pour faire s'entendre les deux. Every time it's a marloquette, al-pi mizrach, we don't consider that fighting is the key. We have to find the middle axe. Vous trouvez la voie médiane. Pas de marloquette, enfin marloquette à condition qu'il y ait shalom. We get in the marloquette because we have shalom. So the purpose is, soyez qui vous êtes, be who you want to be, but never bring your opinion with the aspect of, it's me. Your opinion, try to bring it with, okay, let me consider what is facing. Votre opinion, amenez-la d'une manière comme ça. Laisse-moi considérer ce qu'il est en train d'affronter. And to be few seconds at his place. Et d'être un peu à sa place. And from that place, try to give your opinion, not to impose your vision. De cette manière-là, essaie de donner ton opinion en ayant eu le temps de te mettre à sa place et pas d'imposer ta vision. If not, she got you. Si vous ne faites pas ça, elle vous a eu. La rouchaniyut de elle a pris possession de 2 cerveaux que vous avez. The rouchaniyut of Lamediyut took possession of the 2 brains that you have. J'ai un peu du mal à comprendre parce que justement, souvent on a raison. Enfin, on peut avoir raison. J'étais sûre que ça allait te plaire. Bon. Ah, you show, man. It's like this. La question c'est, est-ce que le but c'est vraiment d'avoir raison? Is the purpose really to have to be righteous? On a dans la Gemara des combats de Tanaïm pour savoir qui va avoir raison. We have the Gemara fight of Tanaïm to know who will be righteous. On say, if I'm wrong, maybe this wall fall. The wall fall. If I'm right, maybe this wall fall. The wall fall. They destroy the world. En cherchant à avoir raison, il disait, si j'ai raison, que ce mur il tombe. Tu veux prouver que tu as raison. But the purpose is not to prove that you are right. Le but, c'est pas d'avoir raison. Le but, c'est de faire ce qui permet de déclencher la paix, d'amener la paix. The purpose to do what is able to bring down the shalom. If I'm right, but my righteous will break my relationship with the neighbor, with the building, and we'll be alone, it's not logical. Keep it for you. Choose always
the solution which will be peace building. Il faut toujours choisir la solution qui met la paix au milieu. Like this, you're sure that you're really right, but not according to your opinion, according to his opinion. Because his opinion of Hashem is not when the machloket is here, that one have to be winner. No. When it's here, find the middle axe. Moi, je suis une fan absolue des Yehudis. Les Yehudis qui étaient devant tous les rabbinim de l'époque, qui avaient des droits de cuissage, les Grecs violaient, etc., les femmes, de la mère, enfant, etc. Et elle s'est rebellée, elle s'est dénudée, ce qui est absurde, ok. Et elle a prouvé par son acte quelque chose qui était montré, même par un acte humiliant, quelque chose qui était vrai. Et je trouve que c'est génial ce qu'elle a fait. Elle s'est dégradée pour ça. Pareil pour le Shalom Bayit, c'est écrit que si ton mari ne respecte pas la Torah, tu le marres, tu le quittes, tu divorces. Alors ma question c'est, est-ce que c'est pas pour avoir raison, peut-être qu'elle veut dire pour la vérité, parce qu'on est aussi gardienne de quelque chose, on est des fondations de la maison, on est gardienne du couple. Donc si toi tu es pas solide, il y a tout qui se casse la gueule. Je peux pas me taire et juste dire c'est bon, on t'inquiète pour la paix. C'est pas mon rôle. Je comprends ce que tu dis, mais dans beaucoup de choses que tu dis, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je m'explique. Déjà, avec tout le respect que je vous dois à tout le monde, toi et moi, on est gardiens de rien du tout. C'est lui le gardien de tout. Ce que nous faisons, ce que nous pensons, ne garde rien. Des fois même, c'est parce que tu vas faire quelque chose en pensant que ça va garder. Il va changer la vision de l'autre pour que ça garde réellement. On ne garde rien. La seule chose qui vous est demandé de garder, c'est la Torah et les mitzvot. Une âme, on ne garde rien. Le temps, qu'est-ce qu'on garde concrètement? Gardien d'une maison, ok, tu as des invités qui rentrent, qu'est-ce que tu as gardé réellement? Tu ne sais pas ce qui s'est dit, tu ne sais pas ce qui s'est passé. Tu as fermé ta porte, une maison qui n'est pas bien cachée, qu'est-ce que tu as gardé réellement? On est gardien de rien. Ce qui me pousse à l'autre question. Si je suis gardien de rien, ça veut dire que est-ce que j'ai le droit d'avoir l'initiative? Because she's asking, she said she's marrying Yehudit. She knew that what the Romans were doing at that time to rape some Jewish wives, it wasn't, the rabbanim wasn't acting. So she decided to act, to be a powerful woman who's gonna show that things are wrong, and she removes the clothes and so on and so on. Who's this? Yehudit. Okay. So now what's happened? She said, sometimes by doing that, she saved many things. So she said, we are the guardian of our house. So what does it mean to bring the peace if we have to keep the place? I said, first of all, you're the keeper of anything. Not you and not me. I'm not the keeper of my house. And she's not. What does it mean? If your mezuzah is not kasher, you see who enter inside of your house, which entities enter? You don't know, you don't keep anything. Tu gardes rien. The feeling that you are the man of the situation, of the woman of the situation, it's come from this. Rebellious. Gava. It's only the humbleness to say, you know what? It's you and me working together, the shalom that will keep that place. C'est toi et moi travaillant en paix qui va garder cet endroit. Because everywhere you have fight, or rebellious, or bad midot, it's an open space for them. He said, Rabbi Shimon, you don't see them, you cannot see them. How can you fight? What will you guard if you don't see your enemy? Donc tout le but, c'est basé sur ça, notre question, elle vient. Yaakov Avinu, parfait, n'est-ce pas? Yaakov Avinu is perfect, right? Hashem said, Yaakov, wow, you're so crazy. Pourquoi t'es si fou? He said, what did I do? I did everything. Look, my family, 4 wives, 12 kids. I work, I did everything. He said, I never told you to work for Rachel. Je t'ai jamais dit de travailler pour Rachel. You create all this. T'as créé tout ça. Because you see things from your corner.
Est-ce que tu vois ça de toi-même? Donc, avec all the respect we have for Yehudit, yes, but was it the only way to do? I don't know. Maybe yes, maybe no. But if Hashem can say to Yaakov, I never told you to say to Lavan, I will work 7 years. It means that sometimes the solution you can bring down, even if you are the Yaakov Avinu, there can be mistakes. Il peut y avoir des erreurs. Le plus dangereux, c'est dans la sensation qu'on peut avoir raison. The most dangerous is to have the sensation that we can be righteous. Right. The only thing that is righteous is the Torah. Prove me what you're saying. If you don't prove me, please don't talk to me. Le qui? Le doigt, il dit quoi? J'ai pas entendu la fin. Non, c'est même Rachi. Un Rachi simple dans le Chumash là-bas. Quand il arrive, il dit ouais, je vais tracer ta tête. Pourquoi il dit tracer ta tête? T'as pas dit, c'était pas dans le deal. T'imposes pas des choses, n'amène pas des choses sur toi. Okay. Yeah. We spoke about the two mentions a lot, but what about the other two? It means that here, when we're on the level of Atzilut, we will see Lamed Yud and Naama behind. It will be Keneged, Rachel, and Leah. And here, sorry, Lamed Yud and Machala. There will be Keneged, not Rachel, there will be Keneged, Leah, and Zilpa. Here, in the lower world, it will be them. So meaning that when we have two brains here, qu'on a deux cerveaux ici, they become one entity. And that entity, by being called one, can be used like this element. I will explain in a few seconds. It means that everything is everything. You see, because I have Lamed Yud, Naama, Machala, and Agat. But actually, instead of Lamed Yud, I have Lamed Yud of Lamed Yud, Naama of Lamed Yud, Machala of Lamed Yud, Agat of Lamed Yud. Yes. So once I create one unit, I have the four. So because this become one here, so I have the four. Yeah. Naama, what is Naama? Sicha betela. Naama, c'est les paroles inutiles. So there's the four of Kedusha and the four of the other side. Yes. 16. De quoi Age c'est? or change. If you say in each of them there's like a sub of the other basically. So in each and the Yod and Lamed Yod, you have 4 people. Yeah. And so it's like 4 fois 4, c'est 16. Yeah. That's mean a person, It's the different roots. Yes. a woman has like 16 legions of friends with Women or the feminine aspect of your soul. her. Ça veut dire que tu dois monter les paliers. Tu dois les fixer. Ouais. Because the man has a feminine aspect of You see what is Naama? Naama, it's all the Sichot Betelot. C'est quoi le Sichot Betelot? The unuseful speech. With speech, it's Lashon Hara, lies, mensonge, criticize, flattery, all the things basically that men say, the woman's calling the bed. They said, still some bed say they don't want any corner of women. Also, when it comes about men, always that men you say, shh. Open. What do you talk? So how do you fix that? Silence. Before you speak, analyze. Digest. I want to analyse, digère. Don't let your mouth to be used for things which are not useful. Laissez pas vos bouches agir pour les choses qui ne sont pas utiles. Because if you do, si vous faites,
Naama got you. Naama vous a eu. And you can see it. You can see it. When someone starts, it's not Lashon Hara. It's not Lashon Hara. But you know, you see that face, you say, now I must stop it. You have to have the power. And it affects us too, isn't it? Yes. What's Rabbeinu Chafetz Chaim? He said, you listen to, you are also guilty. Tu entends, tu es aussi. Naama. What is Machala? Machala is pleasure, seduction. Plaisir et la séduction. Why? Because all the purpose, you know, she knows that using the aspect of pleasure and seduction, she can have dominations. Elle peut dominer. Same thing for the feminine side of a woman's, of a man's brain. That's why the sages say, Stilt! Which color of clothes do you wear? How do you walk? Don't walk beyond a woman. Don't walk in front of a man. Don't pass in rough to men. Why is that? Because we don't want you to fall in this trap. On veut que tu tombes ici. Study, now if you study all the halachot, but sniyut and so on, you will see, wow. The purpose is not to be judgmental. The purpose is to remove the power they have on you. What is on you? Rabbi Shmuel says it's invisible. On your brain. Dans ton cerveau. How do you think? Recent observation, I just wanted to know if I'm in the right path. Just like the vav is a yod that long out, so too I see rebelliousness and seduction, and they really go hand in hand. Just like the vav and the yod go hand in hand. And I see wherever, like from past experience, wherever I see one, I always see the other. Yes. Like this, you can connect. Because you know what will happen in between the fourth and the cat, there will be mocking, there will be goof. After you can connect with all the concepts we know, just connect. And you will have the solutions. Why say, whoa, to the Ben Adam who don't know? Because there's a whole knowledge beyond that. And I'm trying to give it to you tonight. Like this, the book, you're gonna move forward with the whole path. Comme ça, le livre, on va avancer dedans, on va savoir ce qu'il va faire. What is he fighting again? Contre quoi il lutte? Qu'est-ce qu'il veut faire? Où il emmène les choses? Agrat, beauty, the bouffe, la beauté. It's not the same. People will say, no, seduction and beauty is the same. No. Beauty is like to feel better than the other. Because you know that your shape, your face is really good. So you feel that you deserve some respect, some advantage. C'est pas la même chose, c'est pas la séduction. C'est le fait de penser que ton physique, il donne des avantages. C'est ça. La gratte. I feel like the third and fourth are like, one is more to do with, one is more to do with entitlement, with beauty, and the third one was more to do with like, so that's like coming from more of like a, like you're taking. Like you're Yes. kind of like trying to elicit emotion, elicit a reaction. Yes, we get it. But Yes. they're all interconnected. If you see one, you'll see another. Exactly. Rabbi, it seems like when you're talking about the halakot of sniyut, there to kind of like guard women from falling into that trap of Machalat. Machalat. I'm scared to say the name. So but I'm saying in the same way,
that the sniyut is there to protect the woman from falling into that trap, when I think about all the images that you see, like on television and music videos and just secular things, they're setting them up for that fall. Exactly. It's all about that. All this is in the Zohar. It's many pages, but I want to give a tool. After we can go back and forth. You have 1 week to think about it. Move forward. Une question? Ouais. Dans la manière où tu emmènes les choses, on voit que c'est par rapport au Midot Raot. Et comment ça se fait qu'il n'y a pas la tristesse? Est-ce que la tristesse, tu l'inclus dans la Medjoud, qui est la rébellion, qui est une forme de gava liée à la tristesse? Exactement. Yes. Parce que la tristesse, she said, voilà. C'est meaning that where's sadness? Because we know that in the Midot Raot, we have sadness. She said maybe sadness is connected to it. Yes. When you're sad, it's because you are not enough crazy to rebel against Hashem, but it's really one branch of rebellion. So yes, here you have the anger and sadness. Is it like the 4 elements, just like when they turn Exactly, bad, you get they it. just like turn in color. Exactly, it's all Sharek Dusha. I'm not bringing anything from myself. J'amène rien de moi-même. C'est tout Sharek Dusha. We just need to know what is not said and how to complete with the other text. Je veux savoir ce qui n'est pas dit comme avec les autres textes, c'est tout. But I will give you keys. Look now. Now you have this. What will happen? Everything is in everything. You have someone, they will be rooted in aspect of being rebellious. But in the rebellious, I do have the rebellious of rebellious, the sikha betila of rebellious, the pleasure of the rebellious, and the beauty of the rebellious, right? Right. Fair. But my question, how do you know where you are rooted? La question, c'est comment vous savez où vous êtes enraciné? Okay. It's the kids, right? You videotape yourself, Say like a person is, for example, I'm gonna take myself. I'm water and fire. Yeah. So if you put that like just like here, you put like in the Shema here, you just understood like okay, the yod is related to that. You know, just like you could say water is the second one, I believe, right? Water Yeah, fire is first one. So water is the third one. Third one. So you just go on the third one, say, okay, I'm water. That means I'm really, say like if I, I agree with you. You start very good. But the problem is that we will not be able to build a tool which can be used by everybody. Because who knows that how can you prove that you are water? You have now we get it. So we're gonna see how do you connect this to know where you are rooted, comment vous connectez ça par rapport là où vous êtes enraciné, pour ça où vous êtes enraciné, date de naissance. But how do you do? Okay, I got my birthday. How do I know? It's simple. Do you know the Tserufim of the month? Okay. Do you know the Tserufim of the month? Now we're gonna see. I sent the picture in the group. T'as chippé ça? Est-ce que c'est pas plus facile de s'examiner, de voir justement là où les actes qu'on fait, on peut s'examiner et savoir facilement où est-ce qu'on se trouve. Je suis d'accord avec toi. L'examen, c'est sûr. C'est sûr qu'il faut le faire. Mais après, une fois que tu t'es examiné et que tu remarques que tu as les mêmes problèmes que tu essaies de vaincre qui reviennent. Et tu vois que c'est récurrent. C'est-à-dire que l'examen, il est bon, mais la solution, elle n'est peut-être pas bonne. Pour ça, il faut peut-être savoir d'où vient ce constat que tu fais. C'est bien de connaître, ok, je sais que je suis colérique. Tu l'as constaté, tu le sais. C'est vrai, tu t'es examiné. Mais après, d'où ça vient? Sur quoi ça racine? Une fois que tu sais ça, tu vas savoir comment le réparer. Je vais voir. I send the picture in the group. J'ai envoyé les pictures dans le groupe. It's in 1 second, it's on the way. You see? Vous avez reçu? This is a must. Ça,
for the agaot and the good work and solution, it's not only important to say what's wrong. C'est pas important de dire seulement qu'est-ce qui va pas. Il faut absolument vous ayez cette solution. What is that? The sage, Arakadosh, Rabbi Shimon, they said that every single month of the year possesses 4 weeks. Chaque mois de l'année possède 4 semaines. Bien fait. And every single month will not be the same. The weeks will be mixed up. So we have a code to remember what is the order. For example, Nissan, it's from the Pasuk, you have the picture? Nissan is from the Pasuk, Yismechu Hashamayim v'tagel haaretz. Rashi Tevot, Yud Ke Vav Ke. So on Nissan, if someone is born on Nissan, or someone has his Giur on Nissan, if your Giur is the 9th of Nissan, the Giur c'est le 9 de Nissan, we are born on the 9th of Nissan, what's happened? Hey, first hey. What is the first hey? Nama. Nama. This is where you're rooted. Okay, Rabbi, can you explain it again? So if your birthday is Like the 9th of Nissan. the 9th of Nisan. Okay. So it will be the second week. Yeah. So the second week is telling you if you are in Nissan, it will be hey. So it's not. Exactly. Let's see. Sivan it's Yud Vav He He. Yud Sivan c'est quoi? C'est Yedutav ou Letzela Amishkan Ashenit. It's the code. So the first week is Yod. Right. So what is Yod? Lamed Yud, rebellious. That's it. I'm not lying. It's not me. Yeah, it's it. It's like this. It's a. So Rabbi, so over here, it's about knowing what the day that you're born and what week it is in that month. Mhm. Is that what you're saying? That's What more time? the day that you're born and what week that is within the month. Yes, First week, second, third week. exactly. But every month, the letter change. Chaque mois, les lettres elles changent. C'est que la date du jour ou la date de naissance? Bah, pour les convertis, il faut prendre les deux. Et comment tu fais la différence entre les deux haies? Ah. Rachel is asking, how do you make the difference of the two hay? This is another code next week. I will let you know how we cut it. We have it in the other books where basically when the hay it's malchut, the leg is like this. When the hay is bina, the leg is like this. But here it didn't help you at all. But we will see it next week without a shame. Sur Nissan, on sait que c'est le premier. Après, hier, ça change. Ouais. We have it here. Here. Next week, I will give you all the list properly written with the difference between the two hays. Like this, we know which hay is Nama, which one is Agrat. For example, let's say someone from which month are you, Rabizwa? Tevet, right? No, Ted Adar. Tetadar. Well, Yeah. Ted, Tetadar. Ted, it's a month. Excusez-moi, j'ai I was pas born compris in le principe It's de Ted. chaque lettre du nom correspond à une semaine ou Ouais. un mois. C'est ça. C'est toujours ça. Ok. Du coup, c'est pas dans l'ordre, c'est dans la première Ça, semaine. ça change en fait. En fait, il n'y a que Nissan qui a le bon ordre, qui a eu le Kevavke. Tous les autres mois, ça se permute. Parce qu'il y a 12 permutations possibles comme les 12 mois. Tandis que les autres mois de l'année, il n'y a pas le mots et le qui se suivent. Non, voilà, ça va être Yud, Vav et He. Ou Yud, He, Vav. Ou He, Vav, Yud. You got it here.
It's from the book of Avraham Avinu. We have here all the different combination of Yud Ke Vav Ke according to the month, which tribe of Israel is it, and which quality behind. So it's here. It's taken from here. C'est pris d'ici. Tet Adar. Adar Bet or Adar Aleph? Because if you are Adar Bet, all the problem is on you. Look, you have all the tzeruf on Adar Bet. You do all the months. I mean, it was one. Okay. It was not a leak. Tet Adar, But it's in March. c'est un He. Je sais que c'est mal. Use it the last. It's the last He. So beauty. Ils ont fait un petit fleur. Wow. I'm shocked. Ça va. The 15th, Allez, direct, 15th toi, of tu the commences comme ça. Hein? 15th of the moon. 15th of Elul. Elul, 15th, it will be the second week. No, the third week. Third week, yeah. Oh, Vav, Makala. pleasure. Yeah. The whole time I thought like this. Those are so Est-ce beautiful. que c'est bon pour moi? Oui, bien sûr. Je suis en date civile You know, le 2 septembre et donc c'est le premier Rishvan. Ok. Est-ce que donc premier Cheshvan, Oh, you? I'm the third. C'est Vav. Vav, Le 2 septembre, quelle année? c'est Machalat, plaisir, séduction. Je connais ta date de naissance en même temps. Je suis en train de faire les conversions. Je pense Non, non, que peux le convertir. c'est 78 peut-être. Là, tu peux le convertir rapidement. 2 septembre, Enfin, 2018. 2018. non, la date de naissance. 2 septembre 90, c'est ça? 90. 12 De- Elul, À quelle heure 12 Elul, 5000, Ah, Le matin, le- 45 du matin. du matin. Bah, c'est jour du coup. 12 Elul, 5700. Et là, tu es Elul. Donc, deuxième semaine. C'est le premier. C'est le deuxième, ouais. Deuxième. Et Ah, discussion. All this we will explain, but I just wanted to be used with that tool. Like this, you can know how to be helpful to people without telling them. Mm. You just have the date, you go, you see what is behind. Sometimes it's hidden. For myself. You said, oh, it's not like that. Torah never lies. That's why I want to. Vous avez expliqué que dans chaque niveau, il y a tous les niveaux. Oui, Donc ça veut exactement. dire que si vous dites que je suis dans Mahalat et que moi je pense que je suis plus dans LI, ça veut dire que c'est possible que je sois un degré Mais de ça, de ça. exactement. So now when we get that, we understand something what the Ben Ish Chai is saying. He said, this is, the purpose here is for you to understand that you have to build the dat. Tu dois comprendre que tu dois construire le dat. What is the dat? It's what basically gives you the possibility to make the right actions. Le dat, en fait, ce qui te permet d'analyser bien, de faire la bonne action. Meaning, if the dat is not built because of this one, or that one, c'est pas, il n'est pas construit avec de ça, what will be the biggest frustration is that you don't fulfill action properly. C'est que tu n'arrives pas à faire les actions. And if you don't know what is your root, tu ne sais pas c'est quoi la racine, you can make fight on situation which will be solved, but they will not give to you the power of action. Ça va te donner des forces, ça va te donner des possibilités de résoudre certains problèmes, mais pas la force d'agir. So the purpose now, the question, the situation, the story of that kid is from who have to receive. De qui je dois recevoir, right? Et c'est the Torah is called mother. La Torah s'appelle mère. There's something very strange. It said that on the global aspect, sur un aspect global, klalut, le klali, what makes women so lazy about Torah? You understand?
why I'm doing that. Qu'est-ce qui rend les femmes si fatiguées par rapport à la Torah? If the Torah is called mother, the Torah s'appelle mère. It means that women should be fired for the Torah. So it's simple. In the word of Gusha, the Yud is called Abba. The He is called Hema. The Vav is called the son. The He is called the daughter. So it's Naama. The Naama aspect, la version Naama, which is exactly one of the brain, qui vient dans le cerveau, is exactly what makes the woman think that Torah, I don't need. I'm giving birth. I'm feeding the house. Barely if after I will pray. I get it. Je comprends, c'est dur. It's very hard to raise kids, to work, and so on. But where is it written? I'm not talking from the Mefarshim, I'm talking from the text. Because Mefarshim, sometimes we have to accommodate the situation with the generation. Des fois, les Mefarshim doivent s'accommoder avec la génération. It's never written that you have the right to say, no, Torah, I'll see after. Because I have a lot of kids, a lot of tasks, brachot, okay, barely. Pikat Amazon, mincha, do mincha when I have time. Je fais mincha quand j'ai le temps. Oh, don't talk about chatzot. You know what? Sleep. What made even the sage so weak about building a system where women will be helped at home in order to help, to give to them place and time to build their Torah? Because he said it was given to both of you. For what? To keep it and to work it. So if I'm doing that, Rabbeinu Ben Ishai is saying, you also. There's no excuses. Il n'y a pas d'excuses. Il te dit, ça a été donné pour vous deux. And basically, more to you than to us. En plus, plus à vous qu'à nous. Why? Because the Torah is called based on you. La Torah l'a fait sur votre nom. J'ai toujours pensé, c'est ce que j'ai perçu, hein, je ne sais pas si c'est qui a été par les. C'est ce que j'ai toujours perçu que, quelque part, que les femmes n'avaient pas besoin, enfin, ce que moi je perçois, n'avaient pas besoin de, justement, de toute cette Torah, cette chorma-là, et qu'elles devaient se concentrer que sur certaines choses. Justement, et quand on dit Nashim, le date de Nashim et Kana, moi j'ai toujours pensé que c'était une affirmation, que les femmes elles étaient comme ça. Maintenant vous dites que en fait non, et que c'est quelque chose à réparer, que c'est pas quelque chose de, c'est pas un principe. C'est pas un principe, c'est pas une règle établie. Parce qu'on a des exemples qui viennent de se dire, c'est ce fait. On a des femmes, des imarotes extraordinaires qui sont des modèles, des piliers. On a des prophétesses, on a des reines, on a des femmes d'action comme Yehudit. Ça veut dire qu'à aucun moment, ces femmes-là... J'ai une amie au séminaire qui va adorer ce que je dis. Il faut que je lui dise de vous. On a discuté de ça il n'y a pas longtemps. Et je ne savais pas quoi lui dire. Enfin, je pensais quelque chose comme ça, mais je n'avais pas de preuve, on va dire. Le Harakadosh, c'est l'une de ses obsessions. One of the obsessions of Harakadosh, because she said that ours we've been taught that women don't need to do Torah, and that's not our task. And that's the frivolous that what they have, it was a fact. We just have to get it and to move forward with that. I never heard that it's something which needs to be fixed. So yes. Et je pense que le gros problème, c'est parce que justement, on a dit aux femmes qu'elles ne doivent pas faire les mitzvot liés au temps. Et c'est dû principalement aussi par rapport au fait que les générations sont plus basses et que les hommes ne font pas certaines choses, comme le Kaf HaChaim quand il dit que les femmes, elles ne font pas tikkun chatzot généralement, mais comme les hommes, ils ne leur font pas honte. Donc je pense qu'il y a une part de responsabilité par rapport à ça. Tu as raison, parce que c'est vrai, pour là-dessus, sur les femmes, ne pas être etc. C'est pas faire honte aux hommes. Ouais, il faut que tu atteignes aussi un niveau, il faut réparer le date et tout avant de penser. C'est pas ça, c'est qu'on n'a pas l'obligation. Si on fait ça, nous on n'est pas tout ce qu'il y a chez Asman et moi. Je pense que c'est mais en la même chose de Ben Israël, mais en tout cas chez Asman et moi, on n'est pas censé faire donc c'est nous qui ne sommes pas censés faire les choses de manière obligatoire, on commence à les faire. On
tout l'archuma et ceux qui sont obligés de faire. C'est tout le contraire, justement. Quand tu étudies le SWOT, tu te rends compte qu'en fait, toutes les mitzvot liées au temps, elles incombent aux femmes. Encore plus. Parce que tu répares un aspect du nachash. Le nachash, c'est aussi une représentation de. On va y arriver. Faut aller doucement, doucement. Ce qui se passe, c'est comme ça. C'est qu'en fait, tu as deux visions de société. You have two visions of society. What do you want to do? Do you want to bring the Geula based on the throat of the man or based on the throat of the woman? Si tu avais le choix, tu ferais quoi? C'est écrit que le troisième femme viendra par les femmes. Not only the third temple. Everything was on the throat of the woman. Who never danced in front of the golden calf? Qui a jamais dansé devant le veau d'or? Les femmes. Every throat comes from the women. So, meaning that, first point, premier point, le mérite, il est où? Il est quand on arrive à construire pas un date frivole, un date chazak. Parce que all the men are running after the Rev. Yes, take my gold. If I say, oh. How do you say no? Because you know the halacha, you know the Torah. You say, my husband, you're mistaken. Si tu connais ça, donc c'est-à-dire que tu as une obligation de savoir les choses. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? What's happened? Il y a un combat, there's a fight. There's a fight between the Pashtanim and the Mekubalim, between Yehuda and Yosef. Il y a comment entre les deux? Pashtanim said, you know what? Woman, she's a queen at home. Kids, there's a whole vision of life and society built by the Pashtanim. Il y a toute une vision comme ça qui est construite par eux. Dans cette vision-là, je donne des exemples différents. I give different examples. In that vision, women are patur from the mitzvot related to the time. What she wants in terms of pleasure, make it happen. Non. No, c'est partout. Yes, man, it's everywhere. What she wants in terms of pleasure, make it happen. You have to show that she's the boss of the house. At the same time, you just play with her, meaning that this is yours. And when she asks, it's a machine. This is the word Pashtani. On the other side, Rabbi Shimon, Rabbi Kadosh, Rabbi Yochanan ben Akan, Rabbi Akiva, they say, no. Look at their wives. Regarde leurs femmes. They are not normal. Elles ne sont pas normales. Rabbi Shimon, 12 ans, ta femme, elle ne te voit pas. 12 years, your wife don't see you. Even you say to your kids, don't tell to your mom where we're going to be hidden because she will be weak. Mais ils prenaient soin des enfants. Donc il dit quoi? Il dit, dis pas à ta mère, don't say to your mom where we're going to be hidden because the Roman was running after them. Rabbi Shimon and Rabbi Eleazar. Il dit pourquoi? Parce qu'elle va céder sous la pression et s'il la trappe. Because she will be under pressure and she will say where we are hidden. What kind of woman will know about that and say, okay, go, don't tell me. Rachel, femme de Rabbi Akiva, 12 years, go and study. He came back, he hear what she's saying, fighting with the neighbor. If he come again, I will send him again. 24 years. 24 ans, pas normal. Ouais, faut faire un kadosh. Motzei Shabbat, he go in his island. Il va sur son île. He's in island study 6 days, 6 jours. Erev Shabbat, he came back home. Normal woman? No, what is our daily life? I need to see you. J'ai besoin de te voir. They are not normal. Elles sont pas normales. Why? Because they fix that. They have no connection with Olam Hazeh. They build everything for the Olam Haba. This is the woman that the son wants to build. This is the machloket. For example, what did I say? Rabbi Akiva.
said, Rabbi Shimon, Last Akadosh. they got that message from the Mamel, not go. Yeah. They had to push it. Yes. They were connected to themselves if they were able to knock out those 4 things. Toda Rabba. You are opening the gates of the Nephilim. How do you build that intuition? By breaking these 4 little things. Yafé. By knowing them and giving them names and not being afraid of them. By And that, knowing them exactly. now, you could, but giving them a name and a title, you're not afraid of it as much anymore because you gave it a little name. Exactly. And you take the little name and say hi, and then you say goodbye. You don't need Just to tell me. coordinate. It's done. Hi, talk to them, give them a 2-minute attention. Exactly. Exactly. This is that. Next thing we will see that how you build it, it's all about brain and what we call mind nugvin and mind dochim. So next week will be technical. Not technical, it will be easy. It will be in the Datu Dvuna of the Ben Ish Chai. He explains how come that we say that a woman, when she's not married, she depends on his father's spirituality. And once she becomes married, it's about her husband. So like you said, you said, okay, we don't do because we don't want to make a shame demands. And she said, no, so they have to build. So we're going to see how it should be built with the text to come. But what is the key for today? C'est quoi la clé pour aujourd'hui? Like she said, just identify what is the problem. Identifie c'est quoi le problème. Like this, you start to open your eyes. Tu commences à ouvrir les yeux. You say, yes, I know, I'm rebellious. I know myself. For example, me, I know I'm a big rebellious. You can be the king of Congo. If it's not my time, you will not touch me. Rebellious. The first week. Of Kislev. No, I'm the second week of Kislev, but the second week of Tevet also in the conversion. Yeah. So now what's happened? We need to build tools that can be used by anyone, anytime. On va construire des explications, des outils. Not only to say, this is that. Okay, give me tools. Une question. Dans tout ce qui est rebelle, Serra, etc., et la beauté, le plaisir, dans tous ces points-là, il y a aussi du bien. Bien sûr. Rebelle, c'est bien. Si on est Non. encore là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des gens qui ont été chez Rebelle. Non. C'est pas toujours positif, mais il y a des fois des choses qui sont bien. C'est pas comme ça qu'on fait Alpitora. Alpitora, we don't say that instead of peace we have good things, meaning that rebellious may be good. This is a philosophic mindset. How do we say in Torah? We say, what will be the rebellious positivity? It will be dafka to become humble. The opposite. There's nothing good in something bad. It's like you say, you know what? Yotse minatame tame. It's the general rules. Ce qui sort du tame tame, c'est une halakha. Mais tout ce que Dieu a fait, c'est top. Ce que Dieu a fait, c'est top. Tu peux... Non, mais ce tov-là, il s'appelle comment? Il ne s'appelle pas le tov de la rébellion, il s'appelle la hanava. C'est ce que je veux dire, parce que si tu ne dis pas ça, tu es en train de contredire une halakha. L'halakha te dit tout ce qui sort du tamé est tamé. Donc si ça c'est tamé, je ne peux pas dire que de là sort du tahor. C'est forcément que je vais en sortir pour créer le tahor. Le tahor-là, il sera le contraire de ça. C'est quoi en fait l'antidote ou ce qui sublime la rébellion? C'est quelqu'un qui va être humble. So what is the antidote? What will make the rebellious very high? It's someone who's humble. Example, Pinchas. Pinchas for sure was a killer, rebellious. What did he do? Moshe, you don't see Zimri Cosby? Tu vois pas Zimri Cosby? What's the halacha? C'est quoi l'halacha? Humbleness. Don't start your action. They say, no, you know, do what you want to do. Ah, thank you. So it's the rebellious. And they killed the prince of all the tribes in front of all the tribes of Shimon. It's the rebellious. But the core of humbleness build that aspect of rebellious to be tough, but not from the rebellious we had the corner of tough. From the Tameh comes out the Tameh. Halakha pshuta. Oui, il a enregistré. Il a envoyé après. Notre Hachem,
Le but, c'était juste, the purpose was just to see about the date. How the date will be built, we don't answer yet. We are just in the first pages. Comment le date va être construit, on n'a pas encore répondu. But we know what we have to remove in order to build a proper date. On sait ce qu'on doit enlever pour construire un bon date. Next week, we're going to see in the Datu Dvuna, and by reading the next pages, how do we build that date? And after from that, we can bring good things. Baruch Adonai Olam, Amen ve'amen. תודה רבה צדיקים, תודה רבה רבי ג'רי, תודה רבה רבנית אמונה עם ססיליה, תודה רבה רבנית זיסי, תודה רבה רבנית... Merci Rabbi. ביי ביי, לילה טוב. See you next week בעזרת השם בשבתו.